Hi guys, barkanku da kasancewa da a cikin wannan channel namu. Tare da muka muku babban mining bot wanda yana ɗaya daga cikin mining inda ake yi a cikin Telegram. Amma kuma ya kamata ku san cewa wannan mining inda muka kawo muku yau babban mining ne, wato wanda ake kiransa Iceberg. Wanda wannan Iceberg din kuma mun sani cewa kamfanin wanda suka kirkiri Ice, wannan Ice coin din nan da aka yi na kwanakin baya da aka yi mining nashi application nasu kuma har aka zo aka launch nashi wanda ya ba mutane kuɗi sosai, to shine ba shakka ya fidda wannan Iceberg mining bot din nan a cikin Telegram, wanda kuma yanzu mining nashi ya zo dab da kusan ƙarshe. Amma ba wai yana nufin an barka baya bane ba, domin su ma ba su jima da farawa ba, kawai da ya kasance saboda sun samu community ne kuma yawan coins din su da suke so an kusa riskarsa. To da haka kada ka bari kai ma a barka ba, ka duba kasan description din wannan bidiyon zaka samu link din da ya sada ka da wannan bot din, wanda da zarar ka shigo zai noma kamar haka ne, da ka danna play kuma zai shigo da kai cikin application nasu kamar haka. A kowane lokaci idan mutum ka shigo, idan zaka yi collecting wannan coins nasu za su baka 100 points ne, wanda akwai tax da dama da mutum ya kamata ya yi domin ya samu coins nasu ya haura sama da haka. Kuma ya kamata ka invite mutane domin kai ma ka samu wanda kai invite nasa kake samu a ƙarƙashinsa. Kuma kada ku manta a ƙasan description ɗin za ku samu link na group namu ko na Telegram ko na WhatsApp wanda za ku iya shiga domin ku dinga samun update da kuma yadda za a dinga koya muku P2P da yadda za ku koya muku yadda za ku ke alaka da duk wani exchanger da kuma platform na cryptocurrency. Dan haka kuma ku danna mana subscribe a cikin wannan akan wannan bidiyo namu saboda ku yi supporting wannan channel namu zuwa ta kai zuwa ga wani mataki nan gaba. To farko da ka tashi wannan site da kuke gani, wannan shine inda ake danna domin a collecting wannan points nasu nan da suke bayarwa. Za su baka 100 points a kowane lokaci ka zo kai collecting. Kuma kada ku manta ko na wato ban sanar da ku ba, shine shi wannan mining da kuke gani da ake yin Iceberg din nan, to shi mining ne na farming. Wato idan ka danna shi kamar da nuna muku wannan site din, idan har ka samu ka danna sa, to duk lokacin da ka danna shi za ka ga za su baka coins guda 100. To sai ka sake danna shi yayi lau, wato start farming kenan. To shi farming nashi ana yin shi ne duk bayan awa 6. Wato a kowace rana idan zaka kasance kullun kana yin shi akai to zaka yi shi ne sau 4. 6 sau 4 shine 24, 24 hours kenan. To da haka idan ka danna shi sau ɗaya kamar hakan nan, kawai fita zaka daga cikin application din, ba ruwanka da wai sai ka tsaya kana ta tafi nashi kamar da ake irin na su tap swap da kuma irin su notcoin wanda an yi launching nasa kwanakin can kenan. To akwai kuma tax da dama da ya kamata mutum a ce yayi, wanda wannan tax din da zaka yi za su taimaka maka ka samu coins nasu da yawa, tunda shi wannan tsarin coins din nasu ba wai boosting nashi ake yi ba, abin da yake hannunka da shi kake amfani kawai. Kowa zai dinga samun 100 points ne a duk lokacin da ya zo ya danna farming kenan. To wannan shi ne sa'in da zaka zo ka domin ka ga wajen tax kamar da kuka shi a rubuce. To akwai tsari da tax yake da. To da ka shigo za ka ga sunan wannan musu ne wa'anda muka collecting, wato gashi nan na farko za ku ga subscribe to Iceberg rule mun yi shi, gashi nan mun samu coins nasu guda 200. shine wanda za ku ga kimanin coins da suke ba wa mutane. Kun ga suna za su baka plus 200 points nasu kenan. To idan ka danna kowanne, idan ka shiga wannan da kuke gani ba baya ma shi wannan, to baya ma wanda kuke gani za su baka 1000 points ne idan har ka yi subscribing to webcast. Wannan kuma gunta da kuke gani subscribe to X, wato X nasu, wato handle nasu na Twitter, za ku samu 200 coins. Wannan kuma su ne na kasa wanda idan ka invite mutum 5 za su baka 1000 points nasu. Idan ka invite mutum 10 za su baka 1500. idan ka zo kasa kuma za ka ga wani sabon tax ma da suka bayar mu wanda bumi ba. A yadda kuma ake yin tax din shine za ka danna wajen perform din da kuke gani. Idan ka danna shi haka, to kawai zai nuna maka wannan ya ka fita, za ka iya ka fito. Da ka fito kuma insha Allah to za ka ga shi ne za su maka marking akan cewa menene ka samu 150 points, wato ka gama task kenan. Kun gan shi na, sai ka danna wajen collect din nan, shikenan zina yi riga na connecting na shi. To sai wannan na biyu, kaga sun kai da Twitter. Da sun kai ka Twitter shine zaka yi following din, duk da ma ya kasance dama ina following din sai by Binance saboda shi ma nauyi manan platform ne. Da in ka duba cikin wannan channel namu insha Allah zaka samu bidiyon sa, ko baka samu ba to shi ma zuwa gobe zamu yi wato bidiyo akan sai da mutum zai samu ya fara yin mining nasa. Da mun fito to shikenan insha Allah shi ma gashi nan collect your points. Sai follow the official Cyber Finance Telegram account, shi ma gashi nan, shi ba ma following nasu, da mu suma zamu ya kamata in following nasu. Kun gashi nan sai ka fito. Da ka fito shikenan ka riga kai performing in tax din, shikenan zaka collecting din points naka. Kun gashi nan collect your points, gashi nan mai collecting. To akwai abin da ya kamata ko mutum ya sani shine idan kana yin wato tax ko kuma mining ko farming ko kuma kana yin wato tapping mining ko kuma airdrop, ya kamata a ce kai following din wanda kake wato bi, saboda za su iya sake wani news ko kuma wani bayani da na gargadi ne ko kuma na wani update akan application nasu, wanda idan baka bibiyan su to ba za ka sani ba. Don haka yanzu abin da ya kamata shine mu following nasu zuwa Twitter su.
idan ka shiga wannan za su kai mu zuwa Twitter su. Kun gani wannan tabbas ne kenan, wato a handle nasu ne ma na Twitter. Kuma in kana so kai following din koda wani ɗaya daga cikin irin wannan wanda ake mine din ne, kai following nasu daga handle nasu na link din da yake cikin wannan wajen mine din nasu. Saboda haka kada ku manta ku danna mana subscribe akan wannan channel namu, kuma ku ci gaba da biyo mu zuwa ga bidiyo na gaba. Za ku iya yin comment da tambayoyi ko kuma da wani abu da kuke so ku comment akai. Thanks for watching.